How we doing, friends? This is Valencia's Arts. Welcome back. My name is Jose Antonio Valencia, and this is Leopard Nights. 24 inches by 30 inches acrylic, and same as the crane. I don't know much about leopards, and the way I paint this one, I kind of want to give some mix between my way I see other artworks like Aztec, with jaguars. I believe jaguars and leopards are related because the way they look is just the way a jaguar is thicker than a leopard. Leopard is more slender and I believe more agile. However, jaguars are really agile too, and but they're like thick. They have like that pit bull appearance, right? And their jaguars bite. They're really strong. So it's one of the strongest jaw in the feline world. That's what I know about jaguars. And about leopards, what I know, they're the master of the ambush. They can ambush their prey. And one of the other things in leopards and jaguars share between a species, they can their night vision is one of the best night visions in the feline world. I think even better than a cat, as far as I know, and they're very unique in that way, and how the difference between the jaguar and the leopard. For jaguars, because I'm from Mexico, I mean, there's a lot of mysticism around them. They're magical in a way. They are. It has to do a lot with the spirits. Jaguars are really root in Mexican's tradition. And it's no, I mean, I say Mexican because to generalize everybody who lives there. I mean, but being a Mexican is more a nationality and identity. There's 99 tribes in Mexico, and those tribes speak different languages, and I think there are around 300 languages. So it's hard to like say who this is Mexican or he is Mexican, because some others they just identify with the tribe they belong. Mexican is a mix of native and Spaniards and other Europeans who got into that part of the American continent. But I don't want to talk much about that. I mean, we're here for the animal more than for what I was just saying. But I mean, it's good to know. And I mean, it's because the mysticism about these animals, the jaguars, right? So I did kind of like a mix between that and the leopard. You can see the thickness of kind of like a jaguar. But I mean, I want to like do a leopard too. So I say it's a jaguar leopard. Leopard Nights is dedicated to the five animals of the Hungar. Hungar, for a lot of sayings, one of the Hungar sayings is one blow, one kill. Well, same for leopards, same from jaguars. Jaguars, I don't want to say they have that philosophy because they don't read books or they have conscience like a human being, but they do one blow, one kill, exactly what hunger represents. And and for that, that's why it's so important. They're fast. Leopards are fast.
They're the master of the ambush, and it's hard to see them at night. They can see you for sure. They can smell you too. And when you are, or the prey are in a bad place, even if it's not the wrong place and the wrong time, it's not about that, because these animals chase their prey and their hide so good, or they just wait and end their tree into the prey, so get close enough to the tree, and then this animal jump from the heights and exterminate their prey right at the moment, and so they can eat it. Well, mostly they can put it back to the tree. I mean, if leopards they don't do that, then other prey like hyenas and lions and other, like a honey badger. Honey badgers don't care, right? I mean, they can take their food from these from leopards. Leopards are no a strong feline compared to other animals in Africa and other predators. So they had to move, and they're very lonely animals. Like they're solitary. Like they're no in groups like hyenas or wild dogs in Africa, or lions in this case. The honey badger, they're lonely, they're solitary animals too, but they're way too fierce, and it's so hard to deal with them. Then the leopard prefer to put their food on the top of the trees and enjoy their meal where other animals can reach. Ninjutsu actually have the same philosophy, or I guess they observe in other countries. I don't know how ninjutsu became what it is. I guess because leopards are an invasive species, so they can. It's no like native to other countries like India and Asia. I don't think they're from there, so they're more African. And when they go through those places, there is a problem. But I guess that's probably why Japanese people have that about the leopard. Like they chase. You don't hear them. They're master of ambush, and you have to give them the credit, right? And that's why I paint this, because it's part of the hunger animal of the kung fu, one of those styles, the leopard style. And look at it; it's pretty good. Now, if it's emblematic or iconic, well, yes, and as far as I know, a lot of people use clothing like the leopard skin. You see it in pants or furniture. I remember I was with a friend of mine, and my friend was showing me the house of that person who was everything leopard everywhere. I don't know why. It was kind of overwhelming. It kind of reminds me of the 80s, and it was interesting to watch and kind of funny at the same time to see the furniture, carpet, and a lot of chairs like with the leopard, yellow with the spots and stuff. I think. Oh no, I was about to say about the snack, the Cheetos. I thought it was a leopard, but not. I remember it's a cheetah. So no, it's not that. But yeah, it's very unique fighting too. Their style is really fast, and it's like the form of the fist. If you see how I put the claws of the leopard, it's in a kind of showing it is ready to attack, right? Well, in hunger is like that too, and I'm gonna put my fist how that is the leopard fist. You see, the and the humans are imitation. Like for example, this is tiger, right? This is crane. I should do that early, and the other paintings. This is snake, and this is leopard.
This is leopard right here, and it hits straight to the point. It can be the bridge of the nose, and can be, uh, below, I think, or above. Oh, I don't know. Under the nose, we have the, where the mustacho is. You hit it on the center with this, and you can knock out someone. Actually, in the lip, the one down between the lip and the chin, if you hit it there, it's very devastating. The throat, the plexus. This is like, for example, the temples, the throat. It can be the eyes too, the eyes. And the tiger can be, everything, like clavicle, or the ribs, or the face, or the chin. Like you put it up the chin, and you open it up the throat, and then you can hit it with the crane wing right there. So crane wings. So okay, well, now I can show you that part, right? About how is interpret of the fighting style in leopard. This is leopard fist, and the kung fu, you see the little tip right here, and the Japanese world is really close like this, and then you can hit the temple right there with this tip. But I mean, now you have another different weapon right here, and it's very, very, very unique and very fast. And so yeah, it's, for what I remember right now, I mean, and for what I know, and how this represents it. Leopard knights, because they're the master of ambush, and they can ambush you everywhere, and especially when it's at night, because that's their environment. When it's dark, nobody can see them, but they know they can use that in their advantage. Well, and I'll leave you with this explanation of my painting Leopard Knights and what Hungar is about, and we going for the explanation in Spanish. You guys more than welcome to stay and learn, and if not, I will you will see another video about my paintings and continuing this saga theme. It will be, it will be the dragon, but for now we have the leopard. You guys have a good night, and if you want to continue, you're more than welcome. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es José Antonio Valencia. Bienvenidos a Valencia's Arts. Y pues aquí les presento Noches de Leopardo, ¿no? Que Leopard Nights, Noches de Leopardo, de 24 pulgadas a 30 pulgadas, acrílico. Y como les comentaba, no sé mucho sobre este animal, y aún sin embargo, pues sé algunas cosas de él, que son los maestros del sigilo y de la sorpresa. En el ninjutsu, como comentaba hace unos momentos, los ninjas usan la misma técnica de acecho y sorpresa, ¿no? Los leopardos son maestros, son muy similares a ¿cómo se llama? Al jaguar. No sé si, estoy seguro que son primos. Y pues como pueden ver, tiene como el grosor de un jaguar, pero pues es un leopardo, ¿no? Tiene cierto, ¿cómo se diría la palabra? Influencias como de los mayas y los aztecas, no mucho, pero quise imitar un poquito ahí, ¿no? Porque pues, como le comentaba hace un momento, pues soy de México, ¿no? De Sonora. En el desierto de Sonora se han visto, colindando con Arizona, jaguares, no leopardos, obviamente no, son de África. Leopardo es africano, pero pienso que tienen una similitud, ¿no? Que hay un parentesco ahí, ¿no? Aún sin embargo, comparten lo mismo, ¿no? Que, bueno, no sé si el jaguar tenga esa maestría
¿cómo se le dice la palabra? De la sorpresa, el sigilo. Pienso que porque están más fuertes pueden enfrentar sus presas sin esconderse. A mí, por lo que yo sé, ¿no? ¿Y por qué la pinté? Pues porque es parte del estilo de Hungar. De los 5 animales, el leopardo está ahí en presente, ¿no? El leopardo tiene una vista más superior, igual que la del jaguar, superior a otros felinos. Y pues, a diferencia que creo que el jaguar puede comer su presa en el suelo, igual la puede subir a un árbol también. Pero en el caso del leopardo, como es más delgado, no es tan fuerte como otros depredadores como el tejón de la miel de África, que pues, son bastante feroces, eh, leones, hienas y perros salvajes, entre otros felinos. Déjeme pensar, no, a no ser que haya tigres en África, pero no hay. Entonces, como les mencionaba, pues lo que sé yo del leopardo, pues es nada más sobre bueno, 50 y 50, ¿no? Sé algunas cosas de que su vista es mejor que de otros felinos en la noche, incluso que un gato. Eh, tienen, son maestros del sigilo y de la emboscada o la sorpresa. Y pues son las cosas que sé del animal, ¿no? Mm, eh, ¿Qué más podría decirles de este animal? Bueno, comparten una cosa que eso sí es mm, muy de lo que yo sé del Hungar, que se le llama con un golpe y un golpe una muerte, ¿no? O sea que en cuanto tú golpees a alguien, lo matas con el Hungar. De eso se trata el Hungar. Un golpe, una muerte. O tirar golpes de muerte, algo así, ¿no? En la traducción es difícil de hacerla porque no nomás es traducción, es como interpretación, one blow, one kill, como un golpe, una muerte. Ok, muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno, tengo una nota curiosa del leopardo y el jaguar. No son animales fáciles de tener en un circo. No obedecen órdenes como un león o un tigre o un oso, que con los sonidos de un látigo y otras órdenes que el ser humano desarrolló con esos animales, puedan controlarlos y hacerlos hacer trucos. En el caso del jaguar y el leopardo, no pudieron por la manera como son ellos. Y ahí está la parte mística de estos dos felinos. En el caso mío, pues porque soy de Sonora, soy mexicano, pues sabemos que hay mucho misticismo alrededor del jaguar. Los aztecas y los mayas, tenían, pues para ellos es muy emblemático y icónico. Lo que yo sé de esa parte icónica y emblemática es que mucha gente usa el leopardo o la piel de leopardo para decorar sus casas. No me refiero la piel en sí, sino más bien el diseño, ¿no? El diseño. Y pues lo hay muy curioso, ¿no? Que los muebles y las cortinas son de todo es leopardo, la alfombra, las toallas para bañarse, para secarse después de bañarse, la ropa, todo es leopardo, ¿no? Y a veces lo cuento un poquito exagerado, pero pues hay gente que le gusta, ¿no? Y yo lo he visto con mis propios ojos. Como gente que le gusta el diseño de la piel del leopardo lo tiene en toda su casa, ¿no? Y bueno, volvemos a lo que es el Hungar, que sería un golpe, una muerte. Si ven al leopardo en este caso, el leopardo está listo a atacar y está enseñando sus garras. Lo que yo trato de hacer es lo que es la forma como está constituida el puño del leopardo. Y lo voy a hacer con mi mano. Este es
Si se fijan, apretamos los dedos, los doblamos así, así, que quede como plano, ¿no? Y se pone esto aquí, este pulgar, y en este pulgar pues aprieta y es un arma. Este es el arma de leopardo en el Kung Fu. Y por eso lo puse así, en esta manera, ¿no? Pero con las garras, ¿no? Porque es un animal que, pues, que tiene esa ventaja de tener garras, como todo felino, ¿no? Eh, en el caso del Kung Fu, pues tenemos esta la manera que que el Kung Fu imita la garra o la palma del leopardo, ¿no? En el estilo de la grulla es este es el pico, y este es el tigre, ¿no? Esta es la serpiente, pues este es el leopardo, ¿no? 4 animales. Ahí hablaremos del dragón muy pronto. Mm, Pues esto es lo que más sé de este animal. Aparte, pues, de ser de un kung fu, ¿no? Un estilo de kung fu, el estilo de leopardo, ¿no? Y pues esto es lo que les traje hoy como presentación y significado de esta pintura. Y pues, ¿qué más les puedo decir de este animal? Mm, Interesante, parte del kung fu y creo que también del karate, pero está por verse, ¿no? Eh, los dejo con esto y, y estaré en contacto en la próxima transmisión. Hasta luego, muchas gracias.